Welcome our next presenter, Ms. Almir Salimov. Hello. So as you heard, my name is Almir. I'm advisor to the project called the OSA. So I help them in Korea and Vietnam and some Japan as well. 안녕하세요. 제 이름은 알미르고요. 이제 OSA라는 프로젝트에서 자문으로 활동하고 있습니다. 이제 저는 이제 베트남, 코리아에서 이 프로젝트를 진출하는 걸 도와주고 있어요. So before we start the presentation, I would like to ask you a question. What is the largest industry in the world? 발표를 시작하기 전에 간단한 질문을 드리겠습니다. 이제 저희 세계 이 세상에서 이제 가장 큰 산업은 무엇인가요? The largest one, industry. 가장 큰 산업. Construction, weapons, 예를 whatever. 들면 건설, 무기 등이 있습니다. Retail. Yeah, the largest is the retail. We eat every day, right? We take taxi maybe 2 times, 3 times a day, sometimes maybe less. But we eat every day like 2, 3 times a day. So this is a company organized by Maximilian. He will be here tomorrow in Korea. 가장 큰 산업은 리테일입니다. 이제 저희는 택시를 뭐 하루에 한 번 타지만 이제 음식은 매일 3끼 4끼를 챙겨 먹기 때문입니다. 그다음에 이제 저희는 ECR 프로젝트에 대해서 설명해 드릴 예정인데요. 이제 이분은 이제 내일 한국으로 방문할 예정입니다. So Maximilian is one of the co-founders. He is the executive director of ECR. 이제 막심은 이제 ECR 프로젝트의 공동 창업자인데요. 이제 네. And ECR stands for Efficient Consumer Response. It's a non-profit organization established by PepsiCo and Metro Cash and Carry, one of the largest retailers. ECR은 이제 그 약자가 Efficient Customer Response, 효율적인 소비자인데요. 이제 리테일 산업에 대한 서비스를 제공하고 있습니다. So Maximilian is like 15 years in the industry and he understands the problem of this industry. 막심은 이 산업 분야에서 15년을 종사했는데요. 이 산업 분야의 문제점을 정확하게 파악하고 있습니다. And the problem is that the larger producers like Coca-Cola, Pepsi-Cola, Unilever, Mars, L'Oreal, they don't trust retailers. Retailers like Metro Cash and Carry, for example, the big supermarkets. 이 산업의 가장 큰 문제점은 가장 큰 제조사들, 코카콜라나 그다음에 펩시 이러한 회사들이 이제 가장 큰 유통사들을 믿지 않는다는 것에 있습니다. Big producers like Coca-Cola, they pay hundreds of millions of dollars to retailers so that their products are positioned on the shelf. For example, there should be 10 bottles of Coca-Cola on the shelf all the time. 펩시, 코카콜라와 같은 큰 회사들은 유통회사들은 엄청난 돈을 지불합니다. 이제 슈퍼마켓에 이제 그 자기 상품을 진열되기 위해서 엄청난 돈을 지불하는데요. 이제 매일 슈퍼마켓에 코카콜라가 10병 진열되어 있도록 이제 돈을 지불하고 있습니다. But it's very difficult to understand if it's like all the time, like for example 10 bottles of Coca-Cola now, like in any supermarket in Korea. 하지만 항상 모든 슈퍼마켓에 코카콜라 보틀이 10병 진열되어 있는지 확인하기가 어렵습니다. So we use a number of technologies like artificial intelligence, image recognition, big data processing to make sure that it's always a maximum product is presented on the shelf. 저희는 다양한 기술, 인공지능, 사진인식, 빅데이터를 이용해서 항상 같은 숫자의 상품들이 진열되어 있도록 확인할 예정입니다. So this is pictures that we took in many Asian countries. You see there's empty shelves everywhere. 다양한 그 아시아 시장에서 슈퍼마켓에 사진 찍은 자료인데요. 이제 진열대가 비어 있는 것을 볼 수 있습니다. And empty shelf means that retailers losing money and big producers also losing money. 빈 진열대는 유통사뿐만 아니라 이 회사들, 제조사들이 돈을 지금 잃고 있다는 뜻입니다. So we use a number of data sources like supply chain data, image recognition, store staff, merchandisers, POS,
from the cash terminals, all this information to make sure that there's no empty shelves. 저희는 공급 체인, 그다음에 외부 데이터, 그다음에 이제 슈퍼마켓을 일하고 있는 종사분들, 그다음에 포스기들을 이용해서 빅데이터를 활용해서 진열대 이제 빈 진열대가 없도록 확인할 예정입니다. And our technology can increase sales by up to 5%. 저희 기술은 이제 매출을 5.4% 증가시킬 수 있습니다. This is why large companies that this is our clients and this is why they work with us because we increase profit for these companies. 저희가 일하고 있는 클라이언트들인데요. 저희 회사를 선택한 이유는 저희가 이제 이 회사들이 매출을 증가시킬 수 있기 때문입니다. This is not just our partners, that's clients. They pay us money already. 이 회사들은 저희 파트너가 아닌 저희 클라이언트들입니다. 이 회사들은 이미 저희 서비스를 이용하기 위해서 돈을 지불하고 있습니다. And in the future now they pay us fiat money and in the future they will buy our tokens. That's the idea. 지금 현재는 법정 화폐로 저희 서비스를 이용하고 있지만 저희 이제 미래에는 저희 토큰을 이용해서 결제를 할 것 같습니다. So this is like Japan Tobacco International, Sun and Bev, the number one beer company in the world, Coca-Cola, you know, L'Oreal, Mars, PepsiCo. JTI는 일본에서 가장 큰 토바코 회사이고요. 써닝베브는 러시아에서 가장 큰 유통 회사, 등등 다양한 큰 유통 회사들이 있습니다. And these are the X5 retail group, Dixie and Magnet. That's the largest retailers in Russia because currently the project only works in Russia. But this is like Magnet is like 16,000 stores in Russia. These are the market leaders. 딕시와 마그니스는 러시아에서 가장 큰 유통 회사 중 하나인데요. 이제 저희가 이제 러시아의 파트너들이 많이 있는 지금 러시아에서 출시되었고 이제 서비스가 이용되고 있기 때문인데요. 마그니스는 그 러시아의 전체 매장 수가 16,000여 개에 달합니다. So now our team is working to bring this technology to Korea, to Vietnam, to Japan. 저희 팀은 이 기술이 베트남, 서울, 한국에 도입되도록 노력하고 있습니다. So I'll tell you the story. For example, 2 weeks ago I was in Vietnam. 네, 저희가 일화를 말씀드리자면 2주 전에 베트남에 있었습니다. And I met one of the richest people in Vietnam, Dr. Tan. 저희 베트남에서 가장 부자이신 분 중 한 명을 닥터 탄을 만났는데요. His net worth is $3.5 billion. 그분의 가치는 35억 달러에 달한다고 합니다. He is the owner of THP Group. THP 그룹의 오너이기도 합니다. The second largest producer of drinks in Vietnam. 베트남에서 이제 두 번째 가장 큰 음료 제조 회사입니다. His famous drink called also Dr. Tan after him. 가장 그 유명한 음료도 이제 그분 이름을 따서 닥터 탄이라고 부르고 있습니다. And Dr. Tan, this drink has 40% of all market share. 전체 시장 점유율의 40%를 가지고 있어요. So he sells his drink in 200,000 stores, small shops across all the country. 그 음료를 이제 모든 구멍 가게를 포함해서 20만 가게에서 팔고 있습니다. So how he can make sure that in all these shops, his product is always on the shelf? 이제 닥터탄이 어떻게 모든 슈퍼에 자기 상품이 진열되어 있는지 확인할 수 있을까요? He now employs 1,000 people. He pays salary to them to go to the store and take pictures every day. 닥터탄은 1,000명을 고용해서 이제 매번 슈퍼에 가서 자기 상품이 진열되어 있는지 확인하기 위해 이제 10명에게 월급을 지불하고 있습니다. And then these people, they send pictures to his headquarters, and there's another 50 people doing picture recognition. 이제 1,000명이 사진을 찍어서 본사에 사진을 보냈는데요. 이제 또한 이제 또 50명이 이 사진을 확인해서 검증하는 절차를 밟고 있습니다. And as you can understand, it's very inefficient. This data is unreliable due to human error, and most important, it's not possible to react based on this data. 보다시피 이러한 과정은 매우 비효율적이고 인간 에러가 발생할 수 있고 이 데이터는 정확하지 않습니다. What I told him that I will provide, well, they make 400,000 pictures per month. 이 사람 1,000명의 사람들은 4천만의 사진을
매달 만들고 있습니다. So it's 2 pictures per store per month. 이제 한 매장마다 2 사진씩 보내고 있습니다. So I offered him 30 times more pictures, 2 pictures per store per day, in the morning and in the evening. 저는 그분한테 이제 하루에 2개의 사진, 매장마다 2개의 사진씩을 약속드렸습니다. But I told him that he will not process any picture. Our artificial intelligence process all the pictures and he will get just statistics, real-time data. 하지만 이 사진은 이제 닥터탄이 그 검증을 거치지 않고 저희 기술을 이용해서 빅데이터 기술을 이용해서 닥터탄은 이제 통계만 받아볼 수 있도록 제공해드릴 겁니다. This data will include the information about how many Dr. Tan drinks on the shelf. 이 통계에서는 이제 매장 슈퍼에 얼마의 닥터텐 음료가 제공되어 있는지 포함할 예정입니다. What are the prices of this product? 이 제품들의 가격, and if other shops sell this product, because with some shops he made exclusive agreements so that these shops not sell Coca-Cola. 또한 가게들이 경쟁사 제품을 팔고 있지는 않은지, 왜냐하면 이제 어떤 가게들은 이제 특별히 계약을 맺어서 경쟁사 제품을 팔지 않도록 계약을 했기 때문인데요. 이제 다른 가게들에서는 코카콜라와 같이 팔고 있지 않은지 이러한 부분을 확인할 예정입니다. But some shops, of course, they do sell Coca-Cola, so he needs to control it. And with our technologies, it would be easy. 하지만 몇번 가게들은 코카콜라를 팔고 있습니다. 저희 기술을 이용하면 이런 것을 확인하는데 매우 간단할 예정입니다. So let's show this video. I have a short video to show you how our technology works. 동영상을 보여드릴 예정입니다. I will explain as well. So we can make so many pictures because it's not our people will be doing pictures. You and everyone can go to the store, take a picture, and then receive tokens as a reward. 추가 설명을 드리자면 이제 사람을 고용해서 더 이상 매장 가서 사진을 찍지 않아도 됩니다. 이제 여기 계신 여러분을 포함해서 모든 사람들이 매장에 가서 사진 찍으면 사진을 찍고 보내면 이제 토큰으로 보상받을 수 있습니다. So this is online image recognition. It's in a Russian supermarket. 이제 러시아의 슈퍼마켓인데요. 이제 인터넷을 이용해서 사진 인식을 진행하는 과정입니다. You take picture and it automatically recognize all the products and counts it. 사진을 찍으면 자동으로 몇 개의 상품이 지원되어 있는지 인식을 하고 있습니다. And it can highlight you low calorie milk and high calorie milk automatically. 이제 높은 칼로리 우유와 낮은 칼로리 우유를 구분할 수도 있습니다. So as a consumer, you also, when you go to the store, you scan the shelf, and it highlights you all the products that are good for you, that match your criteria. 소비자 입장에서 이 어플을 사용하면 이제 자기 선호에 맞는 음식을 구별해 줄 수도 있습니다. For example, in our application, you can select what things you like. Like, for example, you want to drink or you want a juice without sugar. 저희 애플을 가보면 이제 싫어하는 성분, 제하고 싶은 성분을 이제 틱할 수 있는데요. And then when you scan the shelf, it will highlight all the juice without sugar. 예를 들면 설탕이 포함되어 있지 않은 주스를 원하면 이제 사진 인식을 해서 이제 주스가 어느 주스에 설탕이 안 들어있는지 표시해 줄 수 있습니다. Or maybe if you have allergy and you don't eat nuts, it will also can highlight all those products. 이제 알러지가 있으신 분들도 알러지 반응을 일으킬 성분들을 표시해 줄 수 있습니다. Last week I was also in Indonesia. I spoke to people from the Ministry of Health. 그 또한 인도네시아에 가서 이제 인도네시아 건강부와 얘기를 나눴었는데요. And remember there was a big incident in China where many kids died after they drink milk. 이제 중국에서 유명한 사건으로는 분유를 이제 마시고 아기들이 이제 죽은 사건이 있었습니다.
So with our technology, we can always stop any product from being bought by the consumers because we can highlight that this product is dangerous when you scan the shelf. 저희 기술을 이용하면 유해 성분이 포함되어 있는 제품을 소비자가 구입하는 것을 막을 수 있습니다. So this project actually won the first place in Seoul at the international conference in February. 2월에 진행했던 이제 서울 컨퍼런스에서 1등상을 받았습니다. And also first prize in California, got like last year, first prize in California, first prize in San Francisco Live Tank. 작년 캘리포니아와 샌프란시스코에서도 1등상을 받은 경력이 있습니다. So the team has more than 70 people. 팀에는 70명 정도 이상의 팀원이 있는데요. That's it. Thank you so much. 네, 감사합니다. 감사합니다.